Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So bersama saya Syufa'an dari melakifx.com. Apa khabar semua? So weekend ni 12 hari bulan 4 tahun 2020. So saya bercadang nak buat satu video untuk anda. Ini ada demand ada demand daripada kita punya subscriber yang minta saya tengokkan saham AirAsia sebenarnya. Okey, AirAsia. Tapi sebelum tu saya sebenarnya nak tunjuk ke anda saham AirAsia dan Post Malaysia. Now, kenapa dua ni saya gabungkan sekali? AirAsia, dia provide transport, service, which is flight lah, kepada pelanggan yang nak pergi, mana dibawa orang dan barang sebenarnya. Pergi daripada satu negeri ke satu negeri, satu negara ke satu negara. Okay, clear. Post Malaysia, dia bawa barang. Okay, mainly barang lah. Saya tak pernah dengar lagi Post Malaysia bawa orang. Okay, tapi mainly barang. So, dalam situasi di mana COVID-19 ni menjadi a big factor, kita nak tengok antara dua ni, okay, mana satu yang dia kena impact yang paling kuat. Okay, impact yang paling kuat means teruk, kuat dan juga bagus, kuat. Mana yang paling kuat, bagusnya, dan paling kuat yang teruknya. Okay, so saya start dengan Post Malaysia dulu. Now, Post Malaysia, saya screen by using news kat sini. So, dekat sini, 8 April, Post Malaysia continue to serve the nation during MCO. Ini cakap dia punya CEO. Okay. And then, Post Malaysia could see earnings turn around in 2020. Okay, ini daripada RHB. Okay. So, you might as well want to read this one. Post Laju and Shopee launch stay home essential campaign. So, disebabkan ramai orang tak boleh keluar sekarang during this MCO. Okay. So, dia orang buat campaign. Tak apa, kau beli barang kat Shopee, nanti kita orang hantarkan through Post Laju. So, Shopee dan Post Laju, dia combine. Dia combine, right? And international mail and parcel suspended. Okay. So, dia sekarang works locally. Okay, dalam Malaysia still ada. So kalau katakan tak ada post ni payah jugalah. Kita nak beli barang online ke apa ke kan. Nak hantar surat ke apa ke, post buku ke pun tak boleh juga. So this is very essential. Sangat-sangat penting kepada kita punya keperluan. Okay. So saya klik tadi, Post Malaysia could see earnings turnaround. Yang ini daripada RHB. Okay. Okay, Kuala Lumpur, Post Malaysia may be set for an earnings turnaround in 2020 following commercial postal rate revision to lift its postal segment profitability. Provide much needed operating cash loads to undertake its business and transformation. Okay, good. We are positive on these endeavors giving their necessity for the group. Blah, 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 blah. Okay. So, it added that the COVID-19 outbreak has not materially impacted Post Malaysia due to its business scale and diversification. Okay, so this is a good report daripada RHB. Dia juga ada letak buy call dengan target price 1.7. So, sekali lagi kita tengoklah apa yang ada. Okay, to recap, Post Malaysia incurred wider than expected core net loss 97.5 juta. Okay, 2019 ni, year end 2019, 97.5 juta due to an isolated malware attack incident in last quarter. Wow. This led to the loss of 2 months of parcel and bulk mail volumes. Okay. Dan juga ada apa ni, 93.9 juta impairment charge on its logistic. Okay, good. So ini tak bagus lah. Tapi other than that, RHB buat buy call untuk Post Malaysia. Okay, so there's some good news daripada Shopee ni semua ni. So ini bagus lah. Now kita tengok AirAsia pula. Now AirAsia recently dia launch SOS campaign. SOS campaign to help local businesses. Saya sempat baca sedikit tadi. Dia kata this is still relatively new, so kita belum tengok impactnya. Tapi at least 500, tak silap saya, 500 entrepreneurs. Ya, kita baca balik. Betul ke 500? Yes. Over 500 merchants successfully registered on AirAsia's group SOS campaign to help local
businesses affected by the COVID-19 outbreak. Now, baru lagi 11 April, kita belum nampak apa lagi yang dia akan buat, macam mana cara dia nak tolong agihan makanan ke, penurunan bantu sewa ke. So kita tak tahu lagi, still. Dan yang penting dia ada, the products featured will be delivered via teleport, the airline's logistic arm. Okay, so again logistik sama macam post tadi, so post pun logistik lah. Okay, so ini still new. Tapi yang dekat bawah ni ada lagi. AirAsia gives refund on a case by case basis. Refund 7 April, AirAsia needs funding cepat. Okay. AirAsia has parked an incredible 96% of its fleet. Maksudnya kapal terbang tak terbang. Okay, kalau anda dalam bisnes airlines, kapal terbang tu duduk dekat darat, something wrong. Okay, kalau anda buat kereta, bisnes kereta tu berjalan, itu okay. Kalau kereta tu terbang, itu fantastic. Tapi kalau anda buat kapal terbang dan kapal terbang tu tak terbang, okay, yang ini problem besar. So kita ada problem kat sini, kita ada problem kat sini, kita ada problem kat sini. Dia punya solve mungkin still relatively new. Okay, ni bukan iklan jual kasut. Simple Flying. As of today, budget airline Asia has the majority of its fleet sitting on the ground. In fact, the airline's founder and CEO Tony Fernandez says that an astounding 96% of its fleet is grounded. We still have significant ongoing financial commitments seperti fuel suppliers and leasing agents, blah 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 blah. Okay. Wow, this is not good lah. It's an uncertain time. Never could have imagined it. No one could have predicted it, and yet everyone has been touched by it. So I want to be open and transparent with you in this time of uncertainty. Now, AirAsia juga, surprisingly, saya rasa semua dapat lah. Yang pernah fly, yang register dengan Asia, dapat email. So this is from my email. Okay, dihantar semalam 14 hours ago, 6:11 PM, a message from Tony. Macam biasalah, kita kenal Tony, tapi belum tentu Tony kenal kita. Tapi bila dia hantar email dengan gambar bersualam ni, wow. Okay, when Commander and I, so dia cerita ni lah. Dia cerita dia punya ni, macam mana, never could I imagine, that's not the word there. We are no exception. Okay, dia tak ada, nampak Tony being very frank, very transparent with us. We have no revenue whatsoever coming in. Dia dah beritahu 96%. Okay, doing everything as possible. Okay, we are the few airlines. Okay, so dekat sini ni, Kamaldeen dan I tak ambil gaji. All Star juga ada pay reductions antara 15 hingga 75%. Wow. Tapi dia tak buang orang kerja. So this is good. Maksudnya dia sacrifice on his part, dan dia juga terpaksa buat temporary pay reductions, right? And yes, ada lagi. While we strongly encourage you to accept the credit in which instant and comes with the 350, saya tak buka lagi kredit apa yang dimaksudkan, tapi definitely we'll have a look at it. Mungkin dia masukkan kredit, takkan kredit hours, dah macam kat universiti pula. Mungkin saya kena buka saya punya big apa ke benda yang Asia punya tu kan, tapi we'll have a look at it. Okay, so this is one part where the CEO become very very transparent with us. Thank you very much, Tony Fernandez. So I hope you watch this analysis. Okay, now kita ada satu company yang mana doing very well. Okay, during this MCO, and then there's one company teruk. Okay, sangat teruk. So satu berjalan dekat darat, through vans and kereta api kan. Satu lagi fly tapi tak boleh fly. Okay, so dua company yang berbeza. Okay, now let's look at
dia punya stock. So start dengan AirAsia. This is AirAsia. Kalau saya ambil year to date, okay, year to date saja cukup, negatif 57%. Okay, kalau saya bandingkan dengan FBM KLCI, okay, steady negatif 15, tapi dia bam. Okay, now sebelum MCO pun, kalau anda ingat, ada satu isu yang mana Asia ni dia kena saman. Dia belum kena saman lagi, ada tuduhan rasuah. Tuduhan rasuah dan akan dibicarakan lah. Okay, dan Tony dan juga Kamaluddin dah step down. But it did affect Asia. Saya ingat benda tu last year kot. So year to date negatif 57%. Kalau saya ambil 5 year, a hefty discount of 67%. 67%, bro. Okay, and this price alone is definitely much lower than the one that we seen back in August 2015. Okay, so the rise 2015 August ni and peak somewhere here. Okay, ini bila ni? February 2018, and since February tu, bam, okay, tergolek. So dia dah lost 67%. Okay, clear? So bila saya buka post, saya ingat dia post saja kot. Okay, post Malaysia Berhad. Okay, so let's look at post. Post pun hari tu jatuh juga, bukan tak jatuh, bukan kebal sangat post ni. Tapi okay. So this is 5 year negative 5 year kan? Saya check balik. Okay. Negatif 86%. See? Dia ada peak dia dekat sini. Bam, negatif 86%. Year to date negatif 50%. So kalau anda perhatikan, in terms of dia punya percentage tu nearly the same. Even saya boleh kata mungkin post teruk lagi. Okay, so kita boleh tengok balik nanti. Baik. Now ini adalah Asia punya chart. Okay, this is of course daily chart. Ada satu bullish engulfing pattern dekat bawah. Ada volume dekat sini. Now, during this crisis, anda nampak ada bullish engulfing somewhere in March. Lepas tu, price, turun. Now, what will happen is that, kita boleh create satu support dekat bawah ni. Ini support, technical Technically, support dia somewhere dekat 52 sen. Okay, 52 sen. 52.5. Now, kalau katakan price turun balik dekat 52 sen, strong support ini dibuat oleh satu bullish engulfing. Okay, so mungkin kita akan tengok ia akan bertahan, mungkin. Dekat sini. Now, kalau dia bertahan, dia bounce daripada area 52 ni, okay, atas ni dia akan serve as a key resistance area. Now, resistance ni juga dia hadir dalam bentuk bearish engulfing. Okay, bearish engulfing. So, kita ada bullish engulfing, serve as a support. Bearish engulfing, serve as a resistance. Kalau price turun bawah, okay, turun bawah dan eventually bounce from this area, dan kalau dia boleh break resistance ini, dia dah jadi macam satu double bottom. So, technically mungkin ini akan signal kenaikan Asia, but fundamentally things does not look good for Asia. Okay, so this is the battle between fundamental and technical. Boleh? Okay, now kita tengok dekat post pula. Okay, so let's look at post Malaysia.
Maafkan saya, internet ni memang semenjak ni boleh mendatangkan kemarahan. Nanti mungkin kita boleh tengok saham TM pula lah. Okay, so this is our pattern candle. Now, tadi kita nampak bullish engulfing dekat AirAsia. Sorry. Okay, bullish engulfing dekat Asia. Sekarang kita nampak ada morning star dekat post Malaysia. Volume peak dekat sini. Boom. The volume peak dekat sini. Yang ini, volume dia peak semasa dia dekat bawah, dekat sini. Dekat sini dia dah kurang. Seller. Alright. So, dekat sini nampak ada buyer ramai. Push. Boom. 3 hari baru dia turun sikit. Okay. Kita ada support. Dekat mana support kita tu? Okay. So, support kita dekat interesting tak? 52.5. 52.5. So, current price 0.725. Ini Asia. 0.73. Nampak? Okay. So, cerita yang sama. Kalau dia turun balik ke area 52, ini boleh mendatangkan, ini adalah peluang untuk kita buy at support area. Ada morning star dekat sini. So, ini juga boleh jadi kita punya resistance. Yang mana resistance ni serve as a neckline. Serve as a neckline. So, kat sini harami lah. Dua batang ni harami. Ni 3 inside down. Cuma 3 ni pun tak berapa nak comel sangat. Candle yang ketiga, confirmation candle pun tak begitu cantik. The fourth candle looks very appealing to the sellers. Okay. So, ini jadi resistance kita, neckline. So, kalau misal kata dia turun bawah, ini buying opportunity kita. Okay, kalau dia break, dia mungkin boleh jadi double bottom. Now, ada kemungkinan double bottom di sini, ada kemungkinan double bottom di sini, tetapi satu fundamental looks very weak, satu fundamental looks a bit promising. You see? Promising. Now, kalau katakan dia tak turun ke bawah, mungkin dia akan continue to the upside. Tapi in order untuk dia continue, dia mesti break 83. Same goes. Mungkin dia tak turun ke bawah, tetapi dia akan break ke atas. Itu satu. So, kalau dia break, then dia akan jadi low, high, higher low. Low, high, higher low. So, anda boleh buat trend line nanti kat sini. So, kalau dia break, then dia akan confirmkan kita punya start of a bullish trend. Same goes here. Low, high, katakan dia daripada sini dia pull back, dia naik. Kan? Low, high, higher low, break, dia confirm dia nak jadi start of a bullish trend. Okay? So, harga nearly the same. Dari segi percentage nearly the same. Tapi yang bezanya adalah fundamental. Okay? So, kalau anda rasa post Malaysia akan meningkat because of this MCO, post Malaysia akan, bisnes dia akan menghasilkan revenue yang lebih. So, I would advise you guys to buy post Malaysia punya stock. Tapi, kalau anda rasa AirAsia, Tony and the team can manage this situation dan anda tak kisah duit anda terperam lama, then you should go for AirAsia. Okay? Ini tak ada bias apa-apa lah. Purely technical and fundamental. Mungkin kita lihat situasi dekat Asia ni sebagai satu situasi yang sementara. Kita tak tahu. Mungkin dia akan start balik bulan 8, bulan 9 nanti, things would go good for Asia. Meanwhile, for post Malaysia, mungkin next month ni kita dah tengok, boom, dia break. So, kalau ada duit yang lebih, tapi tak cukup lebih nak tahu antara dua ni, so you kena considerkan fundamental factor behind every purchase that you make. It's either post ataupun Asia. Price nearly the same. So this is very interesting moment. Kalau anda rasa boleh bertahan, go for Asia. Kalau anda rasa macam better aku campak duit aku dekat post nampak post ni prospek lebih, so go for post. Okay.
Alright guys, so itu saja. Terima kasih banyak. So hopefully anda boleh buat keputusan yang bijak. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Okay, so kita jumpa lagi on our next analysis, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.